今仔川普即届会当选赢背后是有两个大功臣，副总统范斯甲金主马斯克，这两人是对原本的反川普到即马煞变做是示众的。正来看，伊的副总统40岁范斯，伊的专长是真高操作过地煽动民众，这种作风嘛，希望讲做是比川普更较川普，以后是真有可能家己阁出来选总统。另外一个就是马斯克，伊是世界好野人，逐工拢有咧送钱赞助美国、赞助川普来选举。川普嘛讲，若是选调，一定会互伊来做官。不过专家是讲，这两个人只不过是生理上互相有好处，才会来斗笑我。川普去一摆入主白宫，伊的竞选盘范斯特别加做美国副总统。范斯伫竞选期间先公扮演川普的政治打手，真会晓透过使人争议话题来掌握讲话权，佮无顾着效果，和非洲的共和党前党工讲，范斯的言行比川普更加川普，尤其是辩论的舞台，伊伫美国优先的前提，争取温和派支持，将炮火撒到何金的身上，因为选民只重视什么人是总统。Under Kamala Harris's policies, we have over 300,000 children who are missing, many of whom have been trafficked or even sex trafficked by the Mexican drug cartels. The real family separation policy is when you don't enforce the border like Kamala Harris has refused to do, then you lead to hundreds of thousands of missing children. 川普第二摆入主白宫，伊发伫新任期结束了后，就袂当个连任。40岁范斯未来可能继续采取攻势，维持川普的，和美国搁一摆伟大活力，争取4年了后，接着川普代表共和党竞争总统。除了范斯，川普伫初6的胜选感言，学了一落天意的科技好野人马斯克是一粒星星，是了不起的人。马斯克是全球上好价的人，也是川普选战的大金主，有真大的资源，等于要为着川普。发出每日随机送100万美金大约代票3200万，给予民众支持。另外，马斯克也有社群媒体 X 检定川普的网军假消息来源中心。虽然两个人过去捌相骂，也过双方拢出家己需要的。共和党真需要马斯克到立主管拍选战，马斯克也唔望川普会当帮忙扶持胜利。I mean, historically, entrepreneurs have had significant influence in the country, especially America, and over politics. But I think the fact that he's an entrepreneur wielding political power and influence is not new, but the means of communication and the reach are unprecedented. 皮普小白指出，马斯克伫中国有真大的商业利益，保证特斯拉电动车大约半数伫中国制造。特斯拉需要中国制造规模甲供应链优势，中国欢迎特斯拉技术领导地位，所以马斯克未来也有可能扮演起川普政府甲北京沟通的角色。公司新闻新闻报编译。